To start, I would like to invite our head coach, Mr. Javier Cabrera, to share his thoughts on team's preparation and expectation for the match. Javier Cabrera. Hello everyone. Good to see so many people around. It's been already 20 days of training camp for us. Very positive feeling so far. We spent the first week in Dhaka, as you know, where we were able already to start practicing, quite focusing on the match, and then we had the chance to train for almost 2 weeks in Saudi in very good conditions, in very nice training facilities. I think the federation did a very good job agreeing for us to go there and camping there for almost 2 weeks. And now we are here. We are glad to have Hamza with us. Welcome him to the group. And now it changes. Before it was more about the preparation. Now it's everything about mentality, how we prepare to face India there, with all the respect that we have for them, but with the mentality to go there and give the best to win for the country. Thank you, coach. Now we turn to our captain, Jamal Guya. Jamal, how are you feeling ahead of this crucial match? Assalamu alaikum shabaike. The feeling is very good actually, especially with Hamza coming to the team. The mentality in the group it's very good. Yeah, as coach mentioned, the practice has been going well for the upcoming match. I think we're more than ready to face India, and today is our last practice in Dhaka, so tomorrow we will go to India, and then it's all or nothing, because we are, I think everybody in here in this room wants to beat India, so we as well. Last time I was in India, it was a draw. Unfortunately, they scored in the last minute. I think this time we're going to beat them. Thank you, Jamal. Now let's hear from Hamza Choudhury. Hamza, I would like to know, it's a short time we know, so how do you feel with the team? You met the team, how's your feelings and what's your experience so far? Assalamu alaikum everyone. Is it working? No, I don't think it's right. Try this. Hello. Okay. Assalamu alaikum everyone. No, it's been amazing for me to come here and meet the team. I met the coach last night, but I didn't get here till quite late, so I met the whole team in the morning. Very friendly, very welcoming, and I'm just excited to get going now. That was short. Thank you. Thanks, Hamza. Lastly, we'd like to hear from our valued partner, the Managing Director and CEO of UCBL, Mohammad Mamdoudur Rashid. Thank you. সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন। আমরা বাফুফে থেকে যখন প্রস্তাবনাটা পেয়েছিলাম এই ফুটবলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে, সাথে সাথে অত্যন্ত আনন্দে আমরা এটি গ্রহণ করেছি। আমরা চাই যে বাংলাদেশের ফুটবলের যে অতীত গৌরব, যেটা আমরা কিছুটা হারিয়ে ফেলেছি অন্তর্বর্তী সময়ে, সেই গৌরবটা আবার ফিরে আসুক, বাংলাদেশে ফুটবল আবার আগের মতোই জনপ্রিয় হয়ে উঠুক, এবং আমাদের বিভিন্ন দেশের আনাচে কানাচে থেকে ফুটবলার তৈরি হোক, এবং ফুটবলার তৈরি হওয়ার যে প্রক্রিয়া, যে কোনো খেলার উচ্চ পর্যায়ে আসার জন্য যে খেলোয়াড় তৈরির যে প্রক্রিয়া, আমাদের জেলা পর্যায়ের ফুটবল, ডিভিশন পর্যায়ের ফুটবল, ক্লাব পর্যায়ের ফুটবল, লিগ পর্যায়ের ফুটবল, সেগুলো সবই যেন আবার আগের মতো চলে আসে এবং আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফুটবলটাকে নিয়ে যেতে পারি। সেই জন্য বাফুফের সঙ্গে আমরা 5 বছরের জন্য একটি চুক্তি করেছি যে আমরা তাদেরকে সাপোর্ট করব, এবং বাফুফের তরফ থেকে আমাদেরকে এই সুযোগটি দেওয়ার জন্য বাফুফকে ধন্যবাদ জানাই, এবং বাংলাদেশের ফুটবল টিমের আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, sir.
Now we will open the floor for a question from the media. Kindly, I'll state can you state your name and organization when you're asking the question? We'll start with our ECBL Managing Director. If you have any question for him. MD স্যারের জন্য কোনো কোশ্চেন আছে প্লিজ? আচ্ছা, আমরা একটা কি আপনারা একটা শিডিউল করে প্রথমে ন্যাশনাল টিম কোচ, কারণ একসাথে যদি সবাই হয় না, এই জন্য আমি এই জন্য বলছি ওর পাশ থেকে শুরু করছি আর কি। আচ্ছা, ওনার কাছ থেকে শুরু করে তারপরে আসবো আমরা। আচ্ছা, আগে ন্যাশনাল টিম কোচ কে থাকি আমরা, রাইট? Hamza, না, হামজা পরে প্লিজ। এমডি স্যারের জন্য কোনো কোশ্চেন আছে? ওকে, সো we'll start with the head coach. If you have any question, please. Some questions. Coach Hamza added in this team. That means we are going to win. Sorry, say again. Hamza added in this team. That means we are going to win. That means that we are much stronger right now. That we have brought a player with a lot of experience, in the highest context, in the higher level. So definitely our chances to win are much higher with him in the team. I want to finish my question to Hamza. পরে হামজাটা পরে আসলে কোচের কাছে কারো কোশ্চেন আছে আর? So, honorable coach, you just mentioned the change of the mentality. Actually, can you describe what is the change? And actually, I think you are feeling the heat of a player just sitting beside you. How do you want to change the mentality of the football team? I'm saying it's more about now focusing more on the mentality of how to face the match. No, the first 2 weeks of the camp, or almost 3 weeks, has been more about how we want to prepare the game in regards of the game plan, especially, and regards for ourselves, for our idea. Now, to me, is how we all get ready and work on our mentality to focus on how to beat them. So. That is going to be there in our meetings, in the intensity of our practices, in how much we demand from ourselves to reach the match at the peak of the level of each one, to make sure and to convince ourselves that we can make it and that we can make history on the 25th in India. Hamza has already added that it will be improve our performance and overall the mentality and atmosphere. But recently, the explosion of the Hamidul Haq, the overall situation of the football atmosphere, clumsy and so much controversial. Why he has been exploded, and also regarding that, there are many questions has been arised. There are many syndicate and your integrity, lots of issues. How will you describe it, and how will it impact on the team or not? Thank you. That's a good question. I think the Fahmedul situation has been, to me, is a positive situation. We brought Fahmedul. I am the one who has selected Fahmedul because I have been following up on him for months. I have been in touch with his club and his sports director for months. I know very well him before calling him, and then when he arrived, he has been 1 week with us. He has had the chance to train with the national team for a week. We have been able to meet him and know him better, but the conclusion that I make, and it's my decision, is that he still needs more time, and that's it, and it's positive. He's a talented player, he's very young, he's 18 years old, and he has the level to be in the national team in future. Right now, there are other players that are more ready to compete and to face such a challenge that we have in India, but there's no negativity at all around Fahmedul. It's positive. Fahmedul has been with us, Fahmedul is part of the team, and now he has to just, with more time, get ready for the next goal. That's it. But positivity around that. Coach, how much impact does Hamza have in your camp plan? Well, important. Definitely, he will have an impact. But also, I think we need to also think with Hamza and with the whole team more in a long term. We are probably focusing too much in what Hamza can give us right now. And the best news is that Hamza is going to be with the team for years, no? And slowly, the first mission we have is definitely win in India, but the best news is that Hamza is going to be a part of the national team for the next years. Coach, please. Last we beat India in 2003. After that, we cannot beat them. Is it possible this time to beat them in their field? We are. Again, we have a lot of respect for India. It's a strong team. According to the rankings, they are the strongest team in South Asia.
They are the pot one of the group, so they are the favorites. But we are convinced. Our mentality right now, we are absolutely convinced that we can make it. The way we work, the way we demand ourselves in every training sessions, the way the players have grown in the last years in this idea, plus also adding players that are going to make the difference. So definitely we are confident that we can achieve something big. Coach, yes. Coach, Is there any chance to include Hamidul for this match? No, he's back in Italy. Coach, this way, please. Last question to the coach. The coach, last question. I'm having the microphone. Please allow me to ask the question, please. So, coach, over here. I don't see you. This way. Yeah. Coach, as Mr. Hamza is here, he's like to make in the starting 11. So, to make his room in the starting 11, whom you are going to drop in the Indian match against India? That there are still, I think, 5 training sessions to go. So we have obviously our ideas. It's been already 19 days of camp, but they still haven't decided in the final lineup. So, and that's good because there's a lot of competition, and you see the training sessions. There's a lot of intensity, and everyone wants to be there. So I think until the last second, we are not going to be able to finalize the lineup. What position you will play as a defensive midfielder or the box to box or number 10? Let's wait for him to train today for the first day. Let's see, but definitely our idea is for him to play in the middle. So I already shared my opinion and my views with Hamza in different conversations. But let's see. Today is an important session for all of us and for him. Last question from coach. Hello, coach. Hello, coach, please. Regarding the last friendly the performance of national team was not up to the mark. Against Bhutan. Against Bhutan, last friendly, FIFA friendly. Friendly was against Maldives, Maldives. and we won. Was not up to the mark. We won the match. We won the last match. In terms of the boys played in the 2023 sub games, sub championship in Bangalore, and now you are telling that winning against Pakistan is now possibility because of Hamza. How is the overall condition following the domestic league and the 20-day practice? Overall condition of the national team. The condition of the squad is great, as I said before, a lot of confidence. And again, we are convinced we can achieve something important. But we have to keep demanding from ourselves. And again, this week is going to be everything about mentality and about keep working on that to convince ourselves that we can win in India. Hello, coach. You haven't seen any. Today, India will play against Maldives, but we didn't play any practice match against Italy national team. So, do you think that this will create a problem for our team? Well, you can see it from different ways. I think for India it's a little bit different because they have a new coach almost, and they are trying different players and probably trying to different ways of playing. For us, it's been almost or more than 2 years, I would say, already almost with the 70-80% of the same squad, working in the same idea. Definitely, always playing a match can give you a little bit more of understanding, but we have been together for a lot of time with the same coach and the same players, so it doesn't have that much of an impact for us. You haven't seen any practice session of Hamza Choudhury. Does he fit for your combination? Sorry? You haven't seen any practice session of Hamza Choudhury. So in that case, does he fit your combination? Yeah, he's here because we believe that he definitely fits in our combination. Thank you. আমরা এখন জামালের কাছে যাব. If you guys have any question to Jamal. Jamal. আমাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। বাংলা করি। বাংলা বলো। জামাল শুভকামনা ফজল ইসলাম চ্যানেল থেকে। আপনি এর আগেও বাংলাদেশে দেখেছেন সাংবাদিক সংবাদকর্মীদের যে ভিড়টা থাকে, এবং আজকে দেখছেন যে ভিড় আর অনেক সংবাদকর্মী, অর্থাৎ সারা দেশের মানুষের প্রত্যাশার প্রতিফলনই কিন্তু সংবাদকর্মী এখানে। তো এই যে হামজা আসার পরে এটা বেড়েছে, এই কারণে নেক্সট ম্যাচের জন্য আপনারা কতটা ইন্সপায়ার্ড অ্যাকচুয়ালি দেশের মানুষকে
প্রপার একটা রেজাল্ট একটু এনে দেওয়ার জন্য এইটাই Now, of course, মানে next match তো ইন্ডিয়ার সাথে না, so of course there's going to be a lot of hype, but with the inclusion of Hamza it's going to be more, কারণ সবাই চায় বাংলাদেশ জিততে হবে. So I think every match against India there will be this hype and everybody's interested in this match. Even যখন আমরা ইন্ডিয়া যাব, India journalists, I think there will be the double amount of journalists. So I think it's normal. Even if we play Pakistan, it will be the same because there's this rivalry between Bangladesh, India, Pakistan. Chop Shamai. And for this match, it's going to be a high ball this match. And I think it's going to be the biggest clash in in this area of the region. So each of জিনিস is normal. Of course, আপনারা সবাই একটু খুশি আজকে কারণ হামজা আসছে, so এটা আমার জন্য ভালো লাগতেছে, অন্য প্লেয়ারের জন্য ভালো লাগতেছে, but we have to focus on the match. Our focus is not media, it's not what you guys are doing. We have to focus on ourselves and we have to focus on winning on the 25th. That's our goal. আমি রাশেদুর রহমান, বাংলাদেশ প্রতিদিন থেকে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, আগে করতে চেয়েছিলাম সুযোগ পাইনি। আচ্ছা, প্রশ্নটা হচ্ছে আপনারা অনুশীলন করেছেন বাংলাদেশে আর হচ্ছে সৌদি আরবে, তো ওইখানে শিলংয়ে একটু ডিফারেন্ট ওয়েদার থাকবে, হাই বল থাকবে। ভারত সামনে গত 10 দিন ধরে আপনার কন্ডিশন ক্যাম্প করছে, তো এটা আসলে কতটা ডিফারেন্ট হতে পারে বা এই ওয়েদার এবং এই হাইটটা আপনাদের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে? না, এত চ্যালেঞ্জিং হবে না, কারণ যেখানে আমরা প্র্যাকটিস করছি ওই জায়গায় একটু ঠান্ডা ছিল, টাইপের ওইখানে একটু ঠান্ডা ছিল, আর শিলং যেখানে খেলা হবে ওইখানে সেম ওয়েদার, সো আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাটস গোনা বি আ বিগ ডিফারেন্স। মেবি হামজার একটু সমস্যা হবে, বাট আই থিঙ্ক হামজা ইজ আ ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার, সো আই ডোন্ট থিঙ্ক হি ইজ গোনা ফেস এনি প্রবলেমস। জামান এখানে মাইকটা, জামান এখানে, রিফাত ফ্রম টি স্পোর্টস। জামান, আপনি একদম প্রথম দিককার ফুটবলার যিনি এসেছিলেন বাংলাদেশে এবং তারপর বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন হয়েছেন, অনেক বছর খেলে ফেলেছেন, সেই কন্টিনিউশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি হামজা চৌধুরীও এসেছেন। আপনার কাছে এই ব্যাপারটা পার্সোনালি কেমন লাগে? আপনি কতখানি প্রাইড নেন যে আপনাকে এসে ওখানে মানিয়ে নিতে হয়েছে, এইরকম প্রেস কনফারেন্স সামাল দিতে হয়েছে, এবং এতদিন পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মিডিয়া ভরে গেছে এবং হামজা চৌধুরীকে ঘিরে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, এই পুরো ব্যাপারটা আপনার পার্সোনালি আসলে কেমন লাগে? আপনি প্রথম দিকটা না, of course I feel good about it. I even feel more good about it because the welcome you have given Hamza has been tremendous. So with Hamza coming into the team, আমি আগে শুরু করছি, I think it gives a lot of inspiration to other footballers around the world to come to Bangladesh and play for the national team. কারণ representing Bangladesh or your home country is the highest you can get being a footballer. Of course you want to play the World Cup, but representing your home country is I think on the 25th when Hamza hear the national anthem, I think he's going to get goosebumps. আমার সেম ছিল, I think confident with the same. ক্যাপ্টেন, আমরা এই পাশে মাইকটা আছে, ক্যাপ্টেন এই পাশে যাব, ডান পাশে আসতেছি আপনার ক্যাপ্টেন। Rifa just asked you about your playing for Bangladesh. You've come a long time ago. Does this day remind you of that time when you came and what the hype was like, or now that you see so much interest in the team? And my second question, just to add, because there's a lot of questions coming, how does the team adjust with Hamza technically? No, of course it was kind of the same environment when I came, and now Hamza, Premier League player, coming to the team is like
let's say, just say it as it is. It's like our Messi is coming, right? So that's how I feel about it. And how he fits into the team, I think he fits perfectly. No, everybody has welcomed him. Everybody is super respectful to Hamza. They know what he can bring to the team, and they know what he's gonna give us. So Hamza for us is super. Parveen, please. জামাল, আমার প্রশ্নটা ছিল ওই প্রশ্নটার সঙ্গে রিলেটেড যে 2013-তে আমার যদি মনে আছে 2013-তে রবি টিম ছিলেন আমাদের কোচ, ওইটা আপনার সাব চ্যাম্পিয়নশিপ ছিল আপনার জন্য, যে ওইটা কি আপনাকে নস্টালজিক করেছে কিনা, যে এইরকম একটা অনুভূতি তখন আমরাও আপনার জন্য নেপালে গিয়েছিলাম এবং আপনার জন্য চিন্তা করেছি, ওই মুহূর্তটা কি আপনাকে মনে করিয়েছে কিনা যে ভারত ম্যাচের আগে? না, এইসব মানে I feel the same. মানে একদম সেম লাগতেছে. But of course now the atmosphere is maybe 5 times bigger. আর ওই সময় তো আমার প্রথমে ম্যাচ ছিল নেপালের সাথে. I think there was full house in Nepal. So I think it's going to be full house in India as well. So I think Hamza will face the similar situations. But as I said before, once the national anthem is playing, I think Hamza is going to feel a little bit nervous, but into the match, he's going to be himself. Mamun. ক্যাপ্টেন এদিকে ক্যাপ্টেন আমি মামুন ডিবিসি টেলিভিশন থেকে। বাংলাদেশ ভারত ম্যাচের হাইপের কথা বলছিলেন, এই ম্যাচে আসলে আমরা দেখি যে সুনীল বাংলাদেশের ডিফেন্সে সুনীল খুব বেশি আত্মবিশ্বাস, তিনি অবসরে গিয়েছিলেন, আবার তাকে ব্যাক করানো হয়েছে। ম্যাচটা কি হামজা ভার্সেস সুনীল ছেত্রীর হতে যাচ্ছে কিনা? No, I don't think you can compare Sunil to Hamza. I think Sunil is a very good player. He's done a tremendous job for his country. But let's be honest, Hamza is a Premier League player. জামাল, প্রশ্নটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের এত কিছু আলোচনা হলো যে আপনি বাংলাদেশের প্রথম প্রদর্শক, জামাল আপনি বাংলাদেশের প্রথম প্রদর্শক, যে আপনি বাংলাদেশের 2013 সালে খেলেছেন মানে প্রবাসী ফুটবলের মধ্যে, এবং আপনার প্রথম সময় আজকে আমাদের সামনে হামজা চৌধুরী এসেছেন। বাট সম্প্রতি সময়ে আরেকজন ফুটবলার এসেছিলেন, তিনিও মানে আশা ছিলেন, ভাই সম্ভাবনা ছিলেন, কোচ নিজেই বলেছেন কিছু করার একটা বাধ্য বলেছেন, তাকে আবার চলে গেলেন। তিনি ধরেন যিনি চলে গেলেন, তিনি আসলে যারা প্রবাসী অন্য যারা রয়েছেন তারা কি আসলে থাকতে পারবেন কিনা, যে আসলে ন্যাশনাল টিমে আবার আসা যাবে, বা একটা ধাক্কা পড়লো কিনা যে তাদের ব্যাক করাটা, যে আসলে আসতে পারলো না, বা যে ব্যাক করাটাকে একটা আপনি নিজের মধ্যে একবার মানে মানে ব্রাদার স্টাইল এসেছিলেন, পারেন নাই, এবার একটু বলবেন। ধন্যবাদ। না, যেটা আমি বলতে চাই is everyone is different না, একটা প্লেয়ার ভালো করতে পারে, একটা প্লেয়ার খারাপ করতে পারে। বা যে কোচ মেনশন করছে উনি আসলে ভালো প্র্যাকটিস করছে, কিন্তু কোচ যেটা বলছে হি ইজ নট রেডি, সো উই হ্যাভ টু রেসপেক্ট দ্যাট না। Next player maybe he will do better and he will be into the team after practicing 1 or 2 times. As I said, it's individual. Thank you. We'll start with Hamza, please. Thank you. Hello? Let's see today the practice. Nothing about it. People there protesting and all this push. Really? I'm getting messages on Twitter. I'm getting messages on LinkedIn. Tell Momi not to let them inside. Tell Momi not to let them inside. Hamza, Again, we're going to last 5 days, I was at your home in Islamic. I have seen how was the environment. At this moment, we see how is the environment. And if you win the match, okay, very good, Bangladesh win, Hamza good. If lost the match, Bangladesh fail and Hamza fail. Do you think it is extra pressure for you? Assalamualaikum. Hello? Hello, okay. No, I don't think so. I think
No, I think at the end of the day we're playing a football match. Anything can happen in a football game, but like the coach said, it's about he's got the preparation ready. I'm here just to add what I can to the team. Alhamdulillah, I'm not feeling that pressure. I'm feeling a lot of love right now. And for me, I'm just here to try and improve the team and help the team as much as I can. Hello, Hamza. Nice to meet you. Welcome to the red and green jersey. Actually, I want to make a different question. Apart from this last 5 days and this also this presser, almost all the questions are regarded as the expectations upon Hamza Choudhury. But I want to know, what's the expectations of Hamza Choudhury regarding Bangladesh? What's deep in your heart? What's the message you take deep in your heart? What's the expectations you see looking forward to start the new campaign? Sorry, I missed the last bit of your question. Sorry. Sorry, I said that. What's your expectations? All the answers, all the questions were regarding pressure and expectations upon Hamza Choudhury. But Hamza Choudhury has his own expectations deep in your heart. That's perfect. Thank you. I don't have any expectations. I'm very hopeful and I'm very excited. Me and the coach have spoken for a number of weeks, and he showed me a lot of the video clips that I've been very surprised with the team's tactical abilities and the way they've been attacking teams. So I'm hopeful that I can add something to the team. I don't have any expectation. At the end of the day, I'm from a different league. I play a different style of football, but these players here, like Jamal and the other captains, are a lot more experienced than me in international football, and experience goes a long way. So I'm here to learn from them as well. And like we said, inshallah we can be successful, and we just want to take one step at a time. Hi, Hamza. Please. Hi, Hamza. My name is Rifat. I am from T Sports. I used to play FIFA games in manager mode, and I used to take Bangladeshi footballer. There was one available back in that time. It was Ahmmed. You know him very well. So it already feels like surreal to me that a Premier League player is playing for Bangladesh. That's the introduction part. My question is that you have obviously been a professional footballer playing at the highest level for more than 10 years now. And you have seen the Leicester City story from very close. At Bangladesh, they are an underdog and they want to do well in football. Will you be telling him that those Leicester City stories that you have seen, and you have obviously won the FA Cup, do you find any similarities between Bangladesh and Leicester City? Assalamualaikum. Yeah, very much so. I'll obviously share my experience and my stories when the time's are right. But like you say, the Leicester story is very much an underdog story, and us as a nation, we're a great nation, so we shouldn't cap ourselves at anything. We can achieve whatever we'd like. We just have to put in the hard work, and we need to respect the process of getting to that level. But like the coach said, there's no rush. We've got a lot of time, inshallah. I'll be playing for Bangladesh for a number of years. So like I said, yeah, there are definitely similarities in the stories. Yeah. If you have got a chance to play for English national team, would you have ever thought of representing Bangladesh ever? Yeah, definitely. I've always thought about it. It's been a conversation with me and my family. But that never came, so I never had to make that decision. But it definitely would have been a choice I would have had to make. Like I say, my family is the biggest thing for me here, and they very much are dragging me to play for Bangladesh anyway. Hamza, this is Mohammed Isam from ESPN. Would you just give us a background of your decision when you really decided to play for Bangladesh, and what really influenced you? I mean, of course, fans and your family, and I'm sure there are other factors. If you could take us through that background. So for a number of years, like I said, I've been weighing up the options. I think when the new president told us, reach me in touch with the coach, like I said, and I could see it. I could see a process. I could see a team that wanted to be successful and with very good organisation. So then for me, I knew it was going to be comfortable for me to come and bring my family and sort of join the ride with the national team. So once I'd spoken to the coach and the president, he filled me with a lot of confidence. Hamza, welcome to Bangladesh, and thanks so very much for your time in Bangladesh.
My question is that you are already watching the last 2 or 3 days. All hypes and all our people and football owners are talking about you, are thinking about you. But after all, at the end of the day, the football is the team game. Team preparation has it in main focus in Bangladesh national team, and besides that, only 5-10 minutes with this team. So do you think that BFF should arrange a practice match after including you tomorrow with the team? Was the Indians playing today with the Maldives? I think the coach and the president know best. Whatever their decisions is for the best for the team. Like you said, there's been a lot of hype, but in the background the team has been working very hard. So maybe it's a good thing I've been taking a bit of the spotlight away from them, and they've been working really hard in the background, and you'll see how hard and how well they've been doing on the 25th. Hamza, it's so hard from asking Portugal. How much confident you are with the coach's techniques? Sorry? How much confident you are with the coach's techniques? You're very confident, very, very confident. Like I say, he showed me a lot of the clips of what the team's doing and their ideas, and I'm very much looking forward to being a part of them ideas and like I say, helping the team. Okay, Mahmoud, last question, Mahmoud. Last question, Mahmoud. Everyone asks you English, I ask you in Bengali. Little bit of Sileti, okay? কোন প্লেয়ার, কোন ফ্রেন্ডস, তোমার ফ্রেন্ডস, ইংলিশ প্লেয়ার, তোমরা কংগ্রাচুলেট করছো আফটার দ্য এই নিউজ ইউ রিপ্রেজেন্ট ফর বাংলাদেশ, এই নিউজটা শোনার পর কোন প্লেয়ার তোমার রিপ্রেজেন্ট করছো না, তুমি ফিল করাই কিতা, মানে তোমার ফ্যামিলি যখন প্রথমে তোমারে কইরাই তখন তুমি কিতা এক্সপ্লোর করলা, তোমার ফ্রেন্ডস করে লাগে? Oi, আসলে সব আসলে সব বালাখরি মারতেছে hundreds and hundreds of messages পাইছি আমার টিমমেটের থেকে, ফ্রেন্ডের থেকে, আগের কোচের থেকে, সব congratulate করতেছে। আসলে it's so nice for them to be able to see that side of Bangladesh and how emotional we are as a nation. But they've been nothing but positive. So really positive message sent করতেছে। আর আমার family also proud feel করতেছে যে আমি আইছি হাজার মানুষ আই আমার দেখছে আর ওয়েলকাম করছে। আমি যাচ্ছি, আমি আমাদের রাহেন ভাই মনে একটা কোশ্চেন আছে আমাদের স্পন্সরের কাছে, মিস্টার মাহমুদুর রশিদ, কোশ্চেন ফর ইউ। আসলে স্যার আমার দিকে মাইকটা বাংলায় বলি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের বিজনেস আপনশী এবং স্পন্সরের একটা সম্পর্ক ছিল এগুলো বছরই কমায়। আপনারা এসেছেন নতুনভাবে এবং আজকের এই যে এনভায়রনমেন্ট, আজকের এই পারিপার্শ্বিকতা এবং আপনারা বলেছেন 5 বছর, আসলে আপনারা ফুটবলকে আরো কিভাবে সার্ভ করতে চান এই জিনিসটা যদি একটু আনুষ্ঠানিকভাবে বলতেন, কারণ আপনি তো আপনার বক্তব্য বলছেন, কিন্তু জিনিসটা যদি কিভাবে আসেন এবং ইউসিবি আপনাদের কমার্শিয়াল ব্যাংক যদি তারা দেখায় আরো বাংলাদেশের স্পন্সরশিপের এটা করবো না, আপনারা এটা কিভাবে দেখছেন? আমি যেটা আগেও বলেছি যে আমাদের ফুটবলের সম্মান কমেছে, বা এটার যে আবেদন সেটা হয়তো কমেছে আগের চেয়ে, কিন্তু হারিয়ে তো যায়নি। তো যেটা হারিয়ে যায়নি সেটাকে আবার কিন্তু তার পুরনো গৌরবে ফিরে আনা সম্ভব। সেই বিশ্বাস থেকেই আমাদের কাছে যখন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন যখন আমাদেরকে প্রস্তাব করেছে, তখন আমরা এটাকে সামনে জানিয়ে দিয়েছি। এবং কেন আমরা 5 বছর করেছি, এটার কারণ হচ্ছে যে এটা স্বল্প সময়ে কিন্তু এই পরিবর্তনটা সম্ভব না। যে কোনো একটা টিমকে বা একটা খেলাকে এখনকার বর্তমান যে ফুটবলের পরিস্থিতি আছে সেখান থেকে একটা সম্মানজনক জায়গাতে নিয়ে যেতে গেলে এটা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়। আমার বক্তব্যের শুরুতে যেটা বলেছি, এখানে অনেক প্র্যাকটিসের প্রয়োজন আছে, আমাদের ইয়াং ফুটবলার যারা আছে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করার প্রয়োজন আছে, তাদেরকে ট্রেনিং করার প্রয়োজন আছে। এখানে ইউসিবি একাও হতে পারবে না, এখানে আরো অনেক পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমরা শুরুটা করতে চেয়েছি যে আমরা একটু লম্বা সময়ের জন্য বাফুফের সঙ্গে থাকি এবং যাতে এই ফুটবলের উন্নতিকল্পে যে কাজগুলো করা যায় সেগুলোর জন্য আমরা একসঙ্গে করতে পারি একটু দীর্ঘ সময়। ধন্যবাদ। Thank you. If I may request, you know about our women's football team, because you know that our women's football team have good result. They are day by day they are increasing. How much you know about our women's football team? Lots of women's football are in Bangladesh and they are doing very well. They back-to-back sub-champion.
So how much you know about them? Yeah, I've heard a lot about the female Bangladeshi team. Tabitha Wall's been telling me, and more importantly, my dad has been telling me and sending stuff into our family group chat about how well they've been doing. So obviously, I'd like to congratulate them. It's amazing for the country, and every success is a success for us all to share. So it's amazing. It's really nice to see them doing well, and inshallah they can carry on, and inshallah we can follow in their footsteps. Thank you everyone. Ami, if I may request, just stand up. We'll take an official picture. Just stand up here. Mr. Amir Khan, please.